Ciao a tutti, io sono Darko e come al solito stiamo per seguire Jerome Powell in live. Dovrebbe iniziare tra 5 minuti, ce l'ho qua in cuffietta, poi ve lo condivido. E ovviamente una delle live più attese, o almeno sicuramente una delle conferenze di Jerome Powell più attese dell'ultimo anno, nonostante siano tutte attesissime, questa in particolare perché dovrà parlare cosa sta succedendo alle banche. E al momento la Fed ha fatto il comunicato ed è stato tutto come previsto. Se vi ricordate anche settimana scorsa avevo fatto un video dicendo che io mi aspetto che la Fed faccia 25, perché se non facesse 25 segnalerebbe panico, e che continuasse il suo quantitative tightening, quindi il QT, perché altrimenti segnalerebbe panico. Quindi cosa è successo? Esattamente questo. La Fed ha fatto 25, quindi portando il tasso tra 4,75 e 5, perché come al solito c'è il range, quindi è un tasso medio di 4,8, 4,85, e continua il suo QT in maniera passiva senza modifiche. Ovviamente c'è il dibattito su quanto effettivamente questo QT sia vero, perché come saprete settimana scorsa è aumentato il bilancio Fed, ma come avevo già detto per motivi temporanei eccetera eccetera. Quindi che cosa succederà oggi nella conferenza di Powell? Ma quasi sicuramente mi arrabbierò. Quasi sicuramente mi arrabbierò perché secondo me ci saranno moltissime domande noiose, moltissime domande su che se appunto la Fed, se i soldi utilizzati per salvare le banche sono derivanti dalle tasse o meno, ed è una cosa a cui non me ne frega niente, cioè chi se ne frega chi paga, l'importante è la stabilità finanziaria, quindi quello a me darà molto fastidio, ma secondo me sarà un argomento chiave se effettivamente vengono usati soldi dei taxpayer. E poi mi darà molto fastidio che appunto si incentrerà tutto lì e quello che vorrei che chiedessero e che difficilmente faranno è come pensano di arginare la differenza tra grandi banche e piccole banche, perché le riserve delle grandi banche sono esplose, sono enormi, e le riserve delle piccole banche non ci sono perché praticamente stanno fallendo. Ovviamente i soldi si spostano verso le grandi banche e quindi le riserve aumentano ancora di più. Se guardate il reverse repo, negli ultimi giorni dopo il disastro di SVB è aumentato ancora di più. Quindi io vorrò sapere se hanno in mente qualcosa riguardo al reverse repo e riguardo alle riserve monetarie con la differenza tra grandi e piccole banche. Secondo me questo è chiave. È fondamentale capire come si comporteranno col reverse repo e con la differenza nelle riserve tra grandi e piccole banche. Perché alzando ancora gli interessi come hanno appena fatto, è ancora più incentivante per le grandi banche depositare dentro il reverse repo. Quindi questa secondo me è una domanda chiave. Poi mi aspetto qualche parola sul quantitative tightening che continuerà e quindi questo sì, me lo aspetto, una domanda sul perché il bilancio sia cresciuto e come questo non contrasti il quantitative tightening. Questo sarà interessante. E qualcos'altro che potrebbero chiedere, non lo so, vediamo però anche durante la conversazione di Powell potrebbero venire in mente altre cose. Nel frattempo vi faccio vedere quello che la Fed ha pubblicato e come si fa, ok? Vi faccio vedere che appunto la Fed ha pubblicato questi due comunicati, questo che è il comunicato standard e l'SEP, Summary of Economic Projection. Ovviamente nel mio Discord io ho fatto vedere la differenza tra la cosa precedente, cioè il comunicato precedente e il comunicato nuovo. Hanno completamente tolto ciò che succede in Russia, cioè nel senso che non ne frega più niente, e hanno aggiunto ciò che succede nelle banche, quindi è completamente cambiato lo switch. Cioè Russia, vabbè, chi se ne frega, ora concentriamoci sul sistema bancario, questo per far capire che le cose cambiano. Prima della Russia c'era attenzione sul Covid, eccetera, completamente tolto. E poi nient'altro, non è successo niente. Hanno tolto la frase ongoing in crisis, mentre c'è la frase some additional hikes, sostanzialmente. Come si vede ciò? Beh, ora, come ho detto, il tasso è a 4,8 più o meno, tra 4,75 e 5, quindi 4,85, e si aspettano per fine anno 5,1. Esattamente come l'ultima volta, semplicemente questo di dicembre Powell a inizio marzo aveva detto che sarebbe stato rivisto il rialzo, mentre adesso è rimasto fisso, quindi che vuol dire che rispetto a 2 settimane fa è stato abbassato, e hanno alzato il tasso che si aspettano a fine 24, quindi higher for longer resta, e coerentemente con ciò si aspettano un unemployment leggermente più alto e un change in real GDP leggermente più basso. Comunque Powell sta per entrare, ovviamente qua c'è anche il dot plot, dov'era? Il dot plot si vede che c'è una sola persona che farebbe pausa, mentre tutti gli altri farebbero almeno un altro rialzo. Comunque facciamo stop sharing e condividiamo direttamente Jerome Powell che sta entrando, non è ancora entrato, sta entrando. Allora, così share. Powell è in ritardo, stranissimo.
Comunque hanno attivato allora, questo è dal vivo, ecco, lo sta entrando. E poi ditemi come va il volume col mio, col suo appena inizia a parlare. Cioè io parlerò sopra. Good afternoon. Troppo alto, troppo basso, com'è il mio rispetto al suo? Before discussing today's meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. Ditemi. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all anche se positive io vi parlo savings sopra in si the banking capisce, no? system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets at par. This program, along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Va bene. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. Qua sta ripetendo i We will comunicati continue vecchi. to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Va bene, certo. Turning to the broader economy and monetary policy. Inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Che comunque questa è la conferenza stampa Price più stability difficile is the per responsibility of Powell. the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. Bla bla bla. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP Solo rising Monster. at a below-trend pace of 0.9%. Consumer spending appears to have picked up this quarter, although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the turn of the year. In contrast, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year Sì, and 0.4 è pochissimo. 1.2% next year, È praticamente well recessione. below the median estimate of the longer-run normal growth rate. And nearly all participants see the risks to GDP growth as weighted to the downside. Tutti i rischi Yet the sono labor verso la market remains recessione. extremely tight. Job gains have picked up in recent months, with Comunque è employment spento, rising by Powell. an average of 351,000 jobs per month over Sembra the last 3 months. preoccupatissimo. The unemployment rate remained low in February at 3.6%. The labor force participation rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. However, with job vacancies still very high, labor demand substantially exceeds the supply of available workers. Lavoro sempre forte. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to Ma come into better con balance che over livello time, di competenza si easing può dire upward che non è pressures bravo on col suo wages lavoro? and prices. Cioè, The median unemployment rate projection se in sei the Mario S&P Draghi rises posso to capire che critichi. 4.5% Però at the end of this year and 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy categories. sì. Core PCE, excluding those, core PCE prices rose 4.7%. Questa parte è noiosissima, non lo sopporto. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high.
The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year, 2.5% Vabbè, next year, and 3.3 2.1% in non è male. 2025. Cioè 3.3 di inflazione The quest'anno non è process of male. getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Bumpy. Bumpy è una Despite parola elevated nuova. inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to Mercato promote rosso. maximum employment and Era stable arrivato anche a prices +1 for il the Nasdaq. American people. My Ora è colleagues a and zero. I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Molto bene. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, Dai, manca and we un are tipo strongly 2 minuti. committed Ce to la posso returning fare. inflation to our 2% objective. Domande. Nick T. At today's Eccolo. meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by Anche a Nick T è quarter percentage preoccupato. point, bringing the target range to 4.75% to Sono 5%. tutti preoccupati. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. L'economia è forte. We believe, however, that events in the banking system over the past 2 weeks are likely to result in tighter credit conditions for households and businesses, which would in turn affect economic outcomes. It is too soon to determine the extent of these effects, and therefore too soon to tell how monetary policy should respond. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases Eccolo. will be appropriate to quell inflation. Dopo lo riassumo. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. Ah, We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. Vabbè, sostanzialmente quello che tutti si aspettavano. Considerando la crisi bancaria, le condizioni economiche diventeranno comunque più difficili, cioè comunque appunto se le banche non concedono più prestiti perché rischiano di fallire, le condizioni economiche, cioè finanziarie, sono più toste, quindi magari serve alzare meno. Al momento non ci aspettiamo più ongoing increases, ma some additional, e vedremo. Al momento è troppo presto, ma più o meno ciò che aveva detto anche la Lagarde settimana scorsa. Per ora è troppo presto, cioè non lo sappiamo, sono passati pochi giorni, quindi vediamo che succede con la crisi bancaria. Se si risolve il nulla di fatto alzeremo ancora, se è più problematica del previsto non alzeremo, chiaro, ma questo è niente di che, però appunto lo ammette senza problemi, giustamente. And our policy decisions will reflect that assessment. In our SEP, each FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based E il on Nasdaq è tornato what a that 0,5. participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. These are little changed from our December projections, reflecting offsetting factors. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Va bene. We will continue to make our decisions meeting by meeting, Meeting based by on the meeting. totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Va bene. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Solita pappardella, mamma Restoring mia. price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Sì. Chi parte? Thank you. Colby Smith with the Financial Times. How confident is the committee that the recent stress that we've seen, Partiamo you've alluded benissimo. to, is contained at this point, and that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased? Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. Certo. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which Certo. demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week.
And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Cioè, ha detto che tutti i depositi sono assicurati, eh? Attenzione. Just a quick follow-up. I mean, given all of the stress and the uncertainty that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? Eccola. So we did consider that in the days running up to the meeting. Abbiamo And considerato see la the pausa. decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In fact, as of a couple of weeks ago, it looked like we'd need to raise rates over the course of the year, more than we'd expected at the time of the Quello che ho detto in prima. December, the time of the December A meeting. inizio marzo era più alto We di are adesso. committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. Sì. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result Ha appena detto, l'abbiamo fatto quando ha sottolineato as our words, ha appena detto dobbiamo mantenere la credibilità a parole per poter arrivare al 2%. Quindi dobbiamo farlo perché abbiamo sempre detto che avremmo alzato. in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. La crisi bancaria è come un hike in più se non di più di uno. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes, maybe some policy firming may be appropriate. Maybe. So going forward, as I Quindi mentioned, in anche assessing the pausa. need for further hikes, we'll be focused, as always, on the incoming data and the evolving outlook, and in particular on our assessment of the actual and expected effects of credit tightening. Saremo molto attenti a cosa succede al credit tightening, cioè alla facilità di credito, quindi mutui, prestiti auto, bla bla bla. Va bene. Al mercato piace. Can you explain the difference between ongoing rate increases and firming? Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? No, I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we May and some. Mi concentrerei su may and some. Forse alcuni. Tradotto. Al momento è 50-50 tra pausa e 25 alla prossima. Punto. clearly 50-50. what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case, the path will look Questi might eventi look different. potrebbero It's anche also essere possible piccoli. that this potential tightening will contribute significant tightening in credit conditions over time, and in principle, if that means that monetary policy may have less work to do. We simply don't know. So Do you have concerns that the hike you did today could further exacerbate the problem in the banks? no, I mean, with our monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we Okay. think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Ok, cioè non ha detto niente, va bene. Cioè, non crediamo che i nostri tassi, l'incremento dei tassi abbia una condizione sulla situazione bancaria. Sei sicuro? È il reverse repo? Nick T. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, in your testimony 2 weeks ago, you had indicated you thought the terminal rate would be higher. Obviously, that was before the stress in the banking sector. And I realize there's a lot of uncertainty, but can you explain at all to what extent your forecasts or those of your colleagues or those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? Ovviamente guardo, So, aspettano. we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. What I heard was a significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do, and that Okay. therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So some people did reflect that in their SEP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days ago. We're trying to assess something that just is so recent, Sì, and troppo it's recente. people, it's very difficult. There's so much uncertainty. So December was a good place to start, and we wound up with very similar outcomes for December. And
in a way, the data in the first part, the first 5 weeks of the intermeeting period, pointed to stronger inflation and stronger labor market, so that pointed to higher rates. And then this latter part, kind of the possibility of credit conditions tightening really offset that effectively. Sì, praticamente le prime 5 settimane dopo il meeting di dicembre erano fortissimi e quindi avremmo dovuto alzare di più, però poi crisi bancaria, quindi alziamo di meno, cioè esattamente come pensavamo prima. Però appunto ha detto che se questo si risolve in un nulla di fatto, cioè se se le conseguenze di questa crisi bancaria sono piccole, quasi insignificanti, alzeranno di più. Quindi in realtà sotto sotto quasi spera che queste condizioni, questa crisi bancaria stringa l'accesso al credito, perché in questo modo deve alzare meno. Se non si stringe l'accesso al credito, alzeranno di più. To follow up, have you considered at all whether your primary will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out of the system, open market account, as a way to better achieve tighter Altri financial strumenti. conditions that don't accelerate deposit erosion, for example, from banks? We know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works, and we think, many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Questa è una frecciatina SVB, cioè l'abbiamo detto per mesi e mesi e mesi che avremmo alzato, se poi non ti copri dal rialzo dei tassi sei deficiente tu, e quindi molte banche sono a posto perché noi l'abbiamo detto, quindi bastava coprirsi sui bond che avevano. Verissimo, cioè alla fine è SVB che ha fatto un po' la cavolata perché ha fatto un trade con i depositi delle persone. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be No, protected magari against un two bel banks. wrong. I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern that there would be some sort of economic contagion or financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then can you also, just a follow-up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and Ma regulation? chi se ne frega? Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. I realized right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? La domanda che ci siamo fatti è come diavolo è successo? Chissà come sia successo. What we did was early Monday morning we sat down and said, let's do this, and he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. Hi, Chair Powell, Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that Ecco, bella domanda. I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes, I mean, what actually happened, Howard, was I got the question 12 times, so it's a feature, not a bug. But, Sì, l'ho detta 9 volte perché mi avete fatto la domanda 12 volte, quindi ok, l'ho detta più volte, ma perché mi è stata bellissimo, bellissimo. So, but yeah, absolutely the same. The Fa anche le story is battute, ma intact. quanto è So there's diverso really dalla three gara? parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector, and that is, that's just something that will have to come through softening demand, and perhaps some softening in labor market conditions. We don't see that yet, and that's of course 56% of the index. So the story is pretty much the same. I will say that the inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have another round of wishful thinking? So it's really just a question of not knowing at this point. There's Non lo a sappiamo. great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring, and Rispetto alle inflation. banche. Very large body of literature. The question is, how significant will this credit tightening be, and how sustained will it be? That's the issue.
And we don't really see it yet. It's so people are making estimates, people are publishing estimates, and but it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. But we think it's potentially quite real, and that argues for being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. Sì, appunto sulle banche ancora non lo sappiamo e basta, tutto qua. Però appunto sul disinflation prima ha anche detto che i dati avuti a gennaio-febbraio mostrano, cioè in realtà febbraio-marzo, scusate, relativi a gennaio-febbraio, mostrano un'inflazione ancora forte più che una disinflation. Cioè la disinflation c'è, però l'inflazione è ancora forte. Gina. Hi, Chair Powell. Gina Smiley from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank and whether this suggests that something about regulation and supervision needs to actually change going forward. And I wonder, how can the American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, given that this one got missed, as you noted? So let me say what I think happened, and then I'll come to the questions around supervision. So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly. They grew the bank very quickly. They exposed the bank to significant liquidity risk and interest rate risk, didn't hedge that risk. We now know that supervisors saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected depositors, and a very, very fast run, faster than the historical record would suggest. So as for us, for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to find that. We will find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week, but that will be up to him. So that's really where it is. Vabbè. Sostanzialmente non lo sa. Ha detto che c'è un'investigazione in corso, vedranno cosa hanno sbagliato, perché sicuramente c'è stato qualche errore, e poi cercheranno di rimediare, come ogni essere umano nella storia del pianeta. Si riconosce un errore e dice, ok, abbiamo sbagliato qua, ok, cerchiamo di non farlo più. Normalissimo, cioè una persona normalissima, e quindi è giusto, cioè molto umano da questo punto di vista. Cioè, abbiamo sbagliato, è successo, cerchiamo di non farlo mai più. È chiaro, capita gli errori anche se sei la Fed, cioè è normale. The view is going to be thorough and transparent. It is clear, to your last question, it's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. And I assume that there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. Va bene. And the final point, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of La banca era uninsured strana, deposits cioè, and in terms of its SVB aveva holdings delle of cose duration risk. particolari. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this issue, but nonetheless, this still happened, and so that's really the nature of the review, is to discover that. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts. Are they getting this totally wrong from the Fed, or is there something different about the way you're looking at it, given that you're now thinking that moves might be appropriate as opposed to ongoing? So we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most likely case, if that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect Non that. abbiamo What rate happens cuts. rather than what we write down in this. Cioè, That's not our baseline expectation. Nessuno si aspetta tagli. Well, if I could follow up and ask, as you look Nessuno dei forward membri. into the rest of the year here, are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking, for purposes of our monetary policy tool, we're looking at what's happening among the banks and asking, is there going to be some tightening of credit conditions? And then we're thinking about that as
effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way, that substitutes for rate hikes. So the key is we have to have policies got to be tight enough to bring inflation down to 2% over time. It doesn't all have to come from rate hikes. It can come from tighter credit conditions. So that we're looking at, and it's highly uncertain how long the situation will be sustained or how significant any of those effects would be. So we're just going to have to watch. In the meantime, and obviously at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. No one should doubt that. Va bene, Jerome. Cioè, che domanda sprecata, non ha chiesto niente, vabbè, cioè, oddio, nella prima parte ha detto che nessuno del comitato prevede di tagliare i tassi quest'anno, va bene. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. Vai, Rachel. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy, but there's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will Questo è begin to roll interessante. over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB to banks that disproportionately are focused in commercial real estate? So, we're well That's aware interesting. of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong, it is sound, it is resilient, it's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. Another question, would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome, it's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome, when a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Vabbè, ci sarà un'investigazione esterna. Wow, che domanda incredibile. No, comunque, sì, i commercial mortgage backed security, vabbè, avete capito. C davanti a MBS, mortgage backed security, CMBS, e sono curiosi perché il residenziale sta ancora ok, ma il commerciale è messo malissimo, quindi i commercial mortgage backed security non li vuole nessuno perché il rischio di insolvenza è veramente alto. Gli uffici non sono tornati ai massimi, non si prevede di tornare ai massimi, e quindi sì, malissimo chi è esposto al commerciale. Anche moltissimi rate commerciali stanno collassando perché il back to office mica tanto, e anche se si torna in ufficio si condividono gli spazi. Già banalmente Meta condivide i suoi uffici, quindi alcuni dei suoi uffici, quindi sì, chi è molto esposto ai commerciali, insomma, commercial mortgage backed security, ha molto rischio di insolvenza più alto e di conseguenza dovrebbe avere molto più capitale, ma se non c'è capitale perché le riserve delle banche sono finite, molto pericoloso in caso di bank run. Questo è il succo. Però al momento Powell dice che non... Cioè SVB era molto esposta anche a questi, però al momento Powell dice che non c'è grande preoccupazione. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky, so do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? We don't assume that. We don't give advice to the fiscal authorities, and we assume that we take fiscal policy as it comes to our front door, stick it in our model along with a million other things, and we have responsibility for price stability. The Federal Reserve has responsibility for that, and nothing is going to change that. So we will get inflation down to 2% in time. And if I could follow on that, but they're working, the spending that's happened is working against what you were doing, right? So it's prolonging inflation? If you have to look at the impulse from spending, because spending was, of course, tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs rolled off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse is actually not what's driving inflation right now. It was at the beginning, perhaps, part of what was driving inflation, but that's not really the story now. Quello che fa la differenza è l'impulso allo spending, non è tanto lo spending in sé, cioè non è tanto la cifra che spendono le persone, ma è l'impulso e quindi la variazione nella spesa, che poi banalmente è la variazione che dà, cioè anche l'inflazione è una variazione dei prezzi rispetto all'anno prima, quindi non è tanto quanto le persone spendono, ma è un impulso nuovo, quindi quanto in più spendono, e quindi non essendoci più impulso fiscale, quindi bonus che arrivano sul conto direttamente proprio helicopter money, anche cioè i retail sales banalmente possono rimanere alti, ma se non c'è un impulso, quindi una grossissima differenza, non è questo il driver dell'inflazione. Quindi ha appena detto che i retail sales sì sono importanti ovviamente da monitorare, ma non è questo il driver dell'inflazione. Quindi se non è questo, restano i salari dei servizi.
Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? Okay, cool. Second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? Sure. So 13.3 seemed like the right, we have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under the discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements. Ma but bene, it seemed to be vedi. the right place. So with the FDIC, we're lending to the, in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC, so there's no risk in it for us. Non ci sono rischi per la Fed, fa tutto la FDIC. Thank you, Chris E Rugaber, l'FDIC Associated poi è Press. coperto dalle The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement, in which suggests that you're perhaps nearing the end of a cycle of rate hikes. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you somewhat tied your hands here with these signals about rate hikes coming to an end? No, Thank you. absolutely not. No, if we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, Se dobbiamo alzare, li as I alziamo. mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. So we'll be watching all those things, and of course we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. We'll find ourselves at that place. Questo al mercato non sta piacendo. Adesso è tornato Chair piatto Powell, dopo il thanks for taking più. the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple Piatto. questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system. Bellissimo. And at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. Bellissimo, che domanda perfetta. So people think of QE and QT in different ways. So let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. Bravo. So recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Large-scale purchases of long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. Chiaro? The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence in the banking system and thereby forestalling what might otherwise have been an abrupt and outsized tightening. Questa se l'era preparata, sta leggendo, dai. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to run off predictably and passively is working. And of course, we're always prepared to change that if that changes, but we don't see any evidence that that's changed. Cioè, ha detto esattamente, proprio praticamente parola per parola, quello che avevo detto settimana scorsa. Cioè, questo è temporaneo. Cioè, appunto, mi aspettavo Powell decise che questo è temporaneo perché è un'altra facility, cioè nel senso è una roba completamente diversa. Chiaro che devo metterle a bilancio queste cose, chiaro che devo scriverle a bilancio quello che sta succedendo, ma è completamente diverso rispetto al quantitative easing. Cioè, il quantitative easing io le compravo con l'intenzione di abbassare i tassi e quindi appunto agevolare la crescita economica, bla bla bla, e poi vabbè, una conseguenza è stata l'inflazione. Ma qua ho fatto per altri motivi ed è temporaneo perché, come avevo detto, intanto sono prestiti e non acquisti, perché quando la Fed che acquista poi li tiene lì e appunto finché non fa quantitative tightening restano lì, li ha acquistati. Mentre qua è un prestito che poi deve essere restituito. E poi il grosso era dall'FDIC, che appunto l'FDIC è un ente governativo, prende i soldi ma poi deve ritornarli quando liquida le banche. Quindi sì, io sono d'accordo con ciò che ha detto, non sono sorpreso, però questa era un'ottima domanda. Sulle riserve però sono stupito, perché in realtà non è vero. Se uno va a guardare i grafici, le riserve delle banche piccole sono praticamente a zero, le riserve delle banche grandi sono ok, sono giganti, infatti molti stanno anche sul reverse repo, però mi aspetto una domanda in più sul reverse repo, su questa cosa del reverse repo è importante, ma non lo chiede mai nessuno, e invece sulle banche piccole, cioè lui ha detto che ci sono ampie riserve, non lo so, non sono così convinto per le banche piccole appunto.
Hi, Chair. Katerina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that? And then why didn't the Fed, do anything about that at that point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks. But I will tell you that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's not a surprise that there are institutions that have had unhedged long positions in long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. Certo, non erano eggiati. I think, as you know, as is now in the public record, the supervisory team was apparently very much engaged with the bank repeatedly and was escalating, but nonetheless what happened. And so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting, is to try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run. It's very different from what we've seen in the past, and it does kind of suggest that there's a need for possible regulatory and supervisory changes, just because supervision and regulation need to keep up with what's happening in the world. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? We'll have to go back to you on that. Yeah, I don't know. Non lo so. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you very much. Chair Powell, you stated twice today that all depositors' savings in the banking system are safe. Are you saying that de facto deposit insurance covers all savings? Shouldn't Congress have a say in that? And just by way of example, if a bank with less than $1 billion in assets failed, are you promising to bail out all of its depositors? Promising dirà di no. Well, I'm not saying anything more than I'm saying. So what I'm saying is you've seen that we have the tools to protect depositors when Ma io questo giornalista lo prenderei a schiaffi, perché tu fai una domanda giusta, ottima, però poi alla fine rincari troppo la dose in modo che lui non ti possa rispondere, perché se tu dici "Are you promising?", lui ti dirà "No, non posso dire più di ciò che dico". Cioè, è ovvio che non ti può fare promesse, però dovevi finire là la domanda, fargli un'ottima domanda, farlo esporre il più possibile senza calcare troppo la mano, perché se calchi la mano non dirà niente. There's a threat of serious harm to the economy or to the financial system. And we're prepared to use those tools. And I think depositors should assume that their deposits are safe. Vedi, non ha detto niente. Ha tenuta corta la risposta. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I was wondering if you could give us a little bit more color. You gave just a little bit of color. You said during the first week of the Silicon Valley weekend, you said the question you guys asked was, how did this happen when you saw Silicon Valley Bank? So I was wondering if you could go to the Credit Suisse merger. I mean, wasn't that the big gorilla in the room? Didn't you breathe a sigh of relief when that merger happened? Thanks. Sure. So, that was really the Swiss government. We, of course, were following it over the course of the weekend, and we were engaged with their authorities in the way that you would expect, all the ways that you would expect. It seems to have been a positive outcome in the sense that the transaction was agreed to, and it has been, the markets have accepted it, and it seems to have gone well. And I think there was a concern that it might not go well. So coming into the middle of this week, yes, I would say that has gone well so far. Niente di che. Va bene. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Goodkind with CNN Business. In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. I'm wondering how you anticipate preventing this from snowballing while using the admittedly blunt tools at your disposal. So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. And it's a highly uncertain estimate. And I mean, there's really, we have to bring inflation down to 2%. The costs of bringing it down, there are real costs to bring it down to 2%, but the costs of failing are much higher. And if you read your history, I'm sure you have, you can see that. If the central bank doesn't get inflation back in place, make sure that inflation expectations remain anchored, you can have a long series of years where inflation is high and volatile, and it's hard to invest capital, it's hard for an economy to perform well, and we're looking to avoid that, and and to get back to where we need to be, back to where we were for a quarter century, and get there as quickly as we can. I think the question is, historically, it's hard to. L'hanno bloccata. That's it. Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is, do you worry about some sort of snowball effect, and how do you factor that into your? Il snowball effect sulla disoccupazione. It depends on whether we
so recessions tend to be nonlinear, and so they're very hard to model. The models all work in a kind of linear way. If you have more of this, you get more of that. But when a recession happens, the reactions tend to be nonlinear, and that's what so we don't know whether that'll happen this time. We don't know. If so, we don't know how significant it will be. And so, we're very focused on getting inflation down, because we know in the longer run that is the thing that will most benefit the people we serve. That's how we can have a long, we've had very strong labor markets through these long expansions that we've had. 4 of the 5 longest, or 3 of the 4 longest expansions in U.S. history have been really since the high inflation period. And the reason was inflation wasn't forcing the central bank to come in and stop an incipient or an expansion. You can have very, very long expansions without high inflation, and we had several of those, and they're very good for people. You see late in expansion, you see low unemployment, you see the benefits of wages going to people at the lower end of the wage spectrum. It's just a place that we should try to get back to. Va bene, basta. Non fare più domande a lei. Via. Chair Powell, Jean Young with Market News. I just wanted to ask, with all the events of the past 2 weeks, do you still see a possibility of a soft landing in the U.S. economy? It's too early to say really whether. No, per la prima volta non ho detto di sì. Cioè, ha preso fiato, ha aspettato e ha detto, difficile da dire, per la prima volta. Di solito dice sì. Whether these events have had much of an effect. It's hard for me to see how they would have helped the possibility, but I guess I would just say it's too early to say whether there really have been changes in that. The question will be how long this period is sustained. The longer it's sustained, then the greater will be the likely declines in or tightening in credit standards, credit availability. So we'll just have to see. I do still think, though, that there's a pathway to that. I think that pathway still exists, and we're certainly trying to find it. We're trying to find it. Cioè, questa è la cosa più pessimista da questo punto di vista che abbia mai detto. Perché ha aspettato un sacco per rispondere. Ha detto, ma di sicuro non aiuta. Cioè, ha detto, di sicuro questa cosa non aiuta. Intravedo una strada e stiamo cercando di trovarla. Poco convinto. Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring attention or matters requiring immediate attention citations at this point? How many? I don't know. Ma che domanda Those è? are serious regulatory, in particular immediate attention. That's and I guess there were 6 of them. So. And getting to the seriousness of it, how are you going to ensure that banks comply with these citations, take them seriously? How will you enforce them? That is a great question and is right in the heart of what the review will be doing under Vice Chair Barr's leadership. So I think that's what you think about. What can we do to make sure? But again, that's not for me to answer today. Do you have specific thoughts on that? Well, if I did, I wouldn't share them because I really, this review is going on, and I want nothing other than us to find out what happened and why, figure out what we can do to do better, and then implement those changes. That's all I want. It's for me to be giving you my half-formed or partially informed thoughts. It just isn't appropriate. There's a real serious review going on with people from all over the Federal Reserve System who are not connected to this, to this work, not connected to this bank, and under again Vice Chair Barr's leadership, and I'm confident that it will produce a satisfactory result. Basta. Last question. Chair Powell, Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Curious, how do you view financial conditions right now? If credit becomes expensive enough, choking off growth, as you said you're watching for, would that situation warrant a rate cut? What situation would warrant a rate cut? Bene, dai. And have the Potrebbe bank essere failures interessante. prompted any discussion around changing the implementation of the balance sheet runoff? Thank you. So we haven't really talked about changing the balance sheet implementation. Okay. Niente cambio su That's not QT. something we've discussed yet. As I mentioned, we're Nemmeno always willing parlato. to change that if we conclude that it's appropriate, but we're really not seeing any signs there. Sorry, Nemmeno then the parlato. question before that was, just give me a, Curious how you view financial conditions now, and if Yeah, credit were okay. to tighten enough, if that would prompt a rate cut. So, Quanto financial tempo? conditions seem to have tightened, and probably by more than the traditional indexes say, because the traditional indexes are focused a lot on rates and equities, and they don't necessarily capture lending conditions. So we think that, though. So there are other measures which if they're focused on, bank Questo è lending conditions and importante. things like that, they show some more tightening. The question for us, though, is how significant will that be, and how, what will be the extent of it, and what will be the duration of it? And then, once you know that, there's a fair amount of research about how that with broad uncertainty bands
how that works its way into the economy over what period of time. And so, so we'll be looking to see the first part of that, like how serious is this, and how does it look like it's going to be sustained? And if it is, it could easily have a significant macroeconomic effect, and we would factor that into our policy decisions. I mentioned with rate cuts, rate cuts are not in our base case, so that's all I have to say. So, thank you very much. No, ma questa è no, non mi è piaciuta. I mentioned with rate cuts are not in our base case, so that's all I have to say. So, thank you very much. Sei bloccato. Perché? Jerome, perché? Questa è strana. Questa è strana da Jerome, perché, cioè, dopo rifacciamo tutta la domanda, ma alla fine ti aspetti, cioè, sui rate cuts, questo non è il nostro caso base. Si è bloccato, non ho altro da dire. Questo non è il nostro caso base, vuol dire che c'è un caso in cui ci sono i rate cuts. Però prima aveva detto che non ne hanno parlato, invece magari non ne hanno parlato ufficialmente. Però magari nella pausa caffè, tra uno e l'altro, mentre non c'è quella che scrive il verbale che ascolta, magari ne hanno parlato. Perché appunto di specificare che non è il caso base è diverso da dire non ci saranno. Quindi questa è una piccolissima apertura, piccolissima, cioè ovviamente al momento non si stanno aspettando rate cut, però poi per quanto riguarda le condizioni finanziarie è molto interessante il fatto che lui abbia detto che le condizioni finanziarie si sono strette, quindi ristrette, molto più di quanto metriche tradizionali, quindi ad esempio c'è la metrica di Goldman Sachs, Bloomberg, eccetera, molto più di quanto le metriche tradizionali possono far vedere, perché molte delle metriche tradizionali si basano su come stanno andando le equities, si basano sui tassi di interesse, sia delle Fed ma anche sui rendimenti delle obbligazioni, quindi da questo punto di vista lì magari le metriche tradizionali sono ok, però la possibilità di accesso al credito si è stretta molto e quindi questo potrà avere effetti pericolosi, appunto avendo aperto la porta alla recessione nella domanda precedente, quindi in realtà lo vedo molto più preoccupato, cioè rispetto a quanto voglio far credere. Sicuramente al momento secondo me è più probabile zero nel prossimo meeting, perché ha un po' aperto le porte alla recessione. Chiaro che mancano ancora 5-6 settimane rispetto al prossimo meeting, quindi da vedere che cosa effettivamente succede e come questa crisi bancaria può andare avanti. Però ha detto che gli effetti ci sono. Sicuramente questo non aiuta un soft landing, da vedere come effettivamente, cioè quanto sarà prolungata questa cosa, perché se dura altri 10 giorni, vabbè, basta, fine. Se invece dura 3 mesi, praticamente fanno il lavoro della Fed, la Fed deve iniziare a tagliare. Se dura 10 giorni, è finita, cioè dopo non ci sono più problemi e quindi tutto a posto. Quindi è molto dubbio, è molto difficile da prevedere quanto possa durare questa difficoltà di accesso al credito dovuta dalla crisi bancaria. Meno dura, più la Fed alza e più l'economia sta bene, più dura, più l'economia sta male e la Fed in realtà deve andare verso un taglio. Quindi ovviamente è tutto un gioco di equilibrio che al momento non si può minimamente predire, ovviamente c'è chi ha un'opinione più positiva, chi ha opinioni più negative. Per me al momento appunto non ci sono grandi segni problematici. Chiaro che è tutto da vedere, non ne ho la più pallida idea, cioè la Fed ha molti più dati di me e non lo sa, e quindi come posso saperlo io? Cioè non ho la più pallida idea. E ho le mie opinioni, appunto secondo me la Fed quest'anno taglierà, ma lo dico da mesi, ma taglierà semplicemente perché l'inflazione scenderà più in fretta di quanto previsto. Mi aspetto il taglio appunto però quasi verso il Q4, cioè ottobre. Difficilmente prima, e prossima volta dovrebbero fare zero, a meno che appunto non si riveli nulla di fatto. Cioè se si rivela nulla di fatto o se l'inflazione nel prossimo mese, quindi in realtà a marzo che uscirà ad aprile, è più alta del previsto, faranno di nuovo 0,25. Però il punto è che se non alzano, basta, non alzano più. Cioè questo o è cioè nel senso non faranno mai una pausa per poi alzare nuovamente. Quindi una volta che fanno pausa, la prossima mossa è un taglio. Non esiste, perché l'hanno detto per 3 anni, però per 2 anni e oltre, non esiste che arrivano a un punto, pausa e poi alzano di nuovo. Non esiste, perché questo è stato l'errore degli anni 70, perché questo dà incertezza ai mercati. Quindi se decidono di fare pausa, è l'ultimo rialzo. Per questo non potevano farlo oggi. Perché se avessero fatto pausa oggi, impossibile che alzino dopo. Quindi se la prossima volta fanno pausa, quello è il tetto massimo. E ovviamente al prossimo meeting non ci sarà il Summary of Economic Projection, quindi è curioso. Quindi siamo lì, cioè
leggermente più probabile 0, ma altrettanto, cioè molto vicino anche 50, anche 25 punti base di rialzo, quindi se non è 50-50 è 60-40, 60 a favore di 0. Ma appunto da vedere come si evolverà la situazione bancaria, se altre banche falliranno, come va il bilancio della Fed, il prossimo dato sul bilancio è domani sera, da vedere inflazione e report sul lavoro, eccetera, eccetera, quindi moltissimi dati, però per ora questa call è stata abbastanza neutra, direi, non è successo niente, per alcuni momenti più positiva, altri momenti più negativa. Il mercato la pensa esattamente come me, nel senso che il Nasdaq è a più 0,15, piatto, esattamente come prima della call, una delle giornate più attese, si sta rivelando una giornata piatta, è chiaro che mancano 40 minuti, può succedere di tutto. L'oro era arrivato a quasi più 2 e adesso è più 1, e quindi è stata neutra, appunto, alcune cose positive, altre cose negative. Al momento è un vediamo, che è un po' quello che succede da quando è successa la crisi bancaria. Quindi niente, non è successo granché, cioè poteva andare peggio, diciamo, questa conferenza. Vediamo se c'è qualche domanda interessante, ma non mi sembra. Ah, hai visto l'inflazione inglese? Sì, ma in Inghilterra hanno qualche problema con gli scioperi, e anche in Francia in realtà, però in Francia per altri motivi. Ma in Inghilterra se non, cioè, fermano, devi alzare i salari, perché altrimenti basta, fanno protesta. E se alzi i salari è un problema per l'inflazione core, ed è un problema per un'inflazione che si insegue. Quindi l'Inghilterra è leggermente diversa sia da Stati Uniti che da Europa. Stati Uniti perché hanno un'inflazione più bassa, Europa perché la gente non protesta, e quindi gli inglesi sono quelli più a rischio da questo punto di vista, perché hanno la gente che protesta, mentre in Europa no, cioè nessuno sta veramente protestando per salari più alti. In Francia protestano per le pensioni. E da altre parti non ho visto grandi proteste come in Inghilterra per i salari, quindi finché non ci sono paradossalmente è meglio, cioè se ci sono proteste è peggio perché c'è più inflazione, è incredibile questa cosa, però è così. Il QT no, invece continua, semplicemente quello è un'altra cosa, cioè non confondere gli asset che tengono a lungo termine come i treasury con le facility che aprono, e basta. Ma M2 deve salire, M2 sale sempre, cioè M2 praticamente da quando esiste sale, cioè l'anno scorso è stato il primo anno, forse il secondo nella storia che M2 scende. L'M2 deve salire perché l'economia funzioni. È problematico quando scende, e infatti ci sono già problemi perché è sceso per un anno, quindi ci sta che l'M2 salga, cioè le loro facility alzano M2 o comunque la tengono stabile, però appunto l'inflazione è la differenza dell'M2, cioè non tanto l'M2 in sé. Lo diceva Friedman, non io, cioè nel senso un economista abbastanza importante dell'ultimo secolo. Quindi l'M2 ha fatto più 30% tipo nel 2020-21, quello che è, e l'inflazione ha praticamente fatto un più 30, solo che viene vista in 2 anni, quindi un anno è più 10, l'anno dopo è più 7, e quindi praticamente non è più 30, ma siamo lì. Mentre adesso se l'M2 l'anno scorso è sceso e quindi c'è il rischio di deflazione, se l'M2 quest'anno fa più 3% va bene, l'inflazione sarà al 2,3 e va bene, l'inflazione al 2,3 l'anno prossimo ci mettono la firma loro, se l'inflazione fosse 2,7 per il 2024 ci mettono la firma, e basta. Niente, questo è tutto. Come al solito, vediamo che succede, perché non è nulla è scritto nella pietra. E la Fed è umana, tutte le persone che lavorano alla Fed sono umani come noi, cioè nessuno ha una visione divina, cioè possono sbagliare, e semplicemente l'importante è non commettere gli errori, l'importante è riconoscere gli errori per cercare di non commettere più, ma sono umani. Cioè, Jerome Powell potrebbe essere l'amico con cui vai a bere il caffè, cioè non è che sia, o almeno dipende da che amici frequenti ovviamente, però non è che sia una persona così impossibile da trovare, ma come ogni politico e ogni persona, cioè sono persone normalissime, semplicemente hanno fatto carriera, però sono persone normali, non è che sono infallibili, ineluttabili, cioè sono normali, e quindi vanno giudicati così come si giudica qualsiasi altro umano, quindi, cioè raramente si giudica un umano, ecco, quindi raramente giudichiamo anche questo, secondo me. Poi io sono molto più pacifista, eccetera, quindi vabbè. Detto questo, pensi che possa essere no, non penso, molto raramente per me è un nuovo minimo sui mercati, molto raramente, ma perché la Fed non è cattiva, cioè i minimi sono stati quando la Fed era estremamente cattiva, adesso non lo è, vabbè. Comunque, detto questo, ci vediamo a un prossimo video, che spero il weekend, e sicuramente
Le prossime live penso saranno le trimestrali, ma forse ci sarà Powell fine aprile, le live sono lì, quindi vediamo, ma magari faccio una live anche prima se trovo qualche argomento interessante. In ogni caso, o succede qualcosa di strano tipo SVB, in ogni caso, detto questo, ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale, perché molti secondo me mi seguite anche se non siete iscritti, soprattutto quando faccio queste live, e al Discord o altre cose, se volete bonus, interactive brokers, insomma ci sono dei link, mi supportate se lo fate, tutto qua. Detto questo, buona serata. Ciao!